Namaskar, welcome to Prapti YouTube channel. Our today's discussing topic is very short topic of the very chapter body fluid and circulation. This is very important topic for 11th science as well as NEET. Our today's discussing topic is lymph. Okay, that is showing your board. In my previous class, we discussed about the different formed element of blood, and this is nothing but erythrocytes or RBC, leukocytes or WBC, thrombocytes or platelets. Their function, their lifespan, we discuss in detail. Okay, তোমরা এই গত ক্লাসের লিংক পেয়ে যাবে, এই ক্লাসের ভিডিওটা শেষে তোমরা এই ক্লাসের লিংকটা পেয়ে যাবে। সুতরাং আজকে শুরু করা যাক আজকে ক্লাস অ্যাবাউট লিংক। লেটস সি। You all know that blood passes through the capillaries. As the blood passes through the capillaries, a very important event, as the blood passes through the capillaries in tissues, some amount of water and water soluble substances move out from the capillaries to the cells of tissues. As the blood passes through the capillaries, যখন blood capillaries দিয়ে পাস করে, সিম্পল দেখো ইভেন্টটা। As the blood passes through the capillaries, the tissue in the tissues, some amount of water. The plasma partটা mainly contain water. The small amount of water and water soluble substances. This is the main things. Some amount of water and water soluble substances move out from the capillaries to the cells of the tissues. Okay. This fluid is called interstitial fluid. Interstitial fluids. As I said earlier, these fluids mainly contain some amount of water and water soluble substances Okay, it contains water and water soluble substances, but leaving the large proteins and formed elements, that is erythrocyte, platelets, etc. This very fluid is known as interstitial fluid or tissue fluid. দেখো আমরা ছোট্ট একটা সংজ্ঞা দিয়েছি। ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডের মধ্যে কি থাকে আমরা আগেই বলেছি ওয়াটার এন্ড ওয়াটার সলিউবল সাবস্টেন্সেস। ওকে, বাট কোনগুলো থাকে না, which are not present in interstitial fluid? The large protein and the formed elements are not present in interstitial fluid or tissue fluid. Okay, this fluid act as the middleman. Why we call so as middleman? Because exchange of nutrients
nutrients, gases, etc. The exchange of gases, nutrients, etc. from blood to the tissue, to the cells of the tissue, also we call it, because the exchange of nutrients, gases, etc. from the blood to the tissue via or through this fluid, এই ফ্লুইডের মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ সম্পন্ন হয়। কার সঙ্গে কাদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হয়? বিটুইন ব্লাড এবং টিস্যুর মধ্যে কি এক্সচেঞ্জ হয়? সাম নিউট্রিয়েন্টস, গ্যাসেস আর এক্সচেঞ্জ বিটুইন ব্লাড এন্ড টিস্যু থ্রু দিস ফ্লুইড, so we call it middleman. Okay, but one thing is very important, that this fluid is drained back, is collected and drained back to the large vein, to the large veins by the with the help of a elaborated network of capillaries. We call it the lymphatic system. So what do we call now? What do we say now? This fluid means the interstitial fluid or the tissue fluid collected and drained back to the large vein, with the help of, কারা ড্রেন ব্যাক করছে? কোথায় ড্রেন ব্যাক করছে? লার্জ ভেনে। ওকে, যে ভেনগুলো ক্যারি করবে সেই পোর্শনটাকে, সেই ব্লাডটাকে, যে ভেনগুলো ক্যারি করছে ব্লাড টু দ্য হার্ট, যে ভেনগুলো ক্যারি করবে ওই ব্লাডের অংশটাকে কোথায়? হার্টে ক্যারি করবে, হৃৎপিণ্ডতে ক্যারি করবে। ওকে, দিস ফ্লুইড কালেক্ট এন্ড ড্রেন ব্যাক টু দ্য লার্জ ভেনে ফিরিয়ে দিচ্ছে এবং সেই সময় হার্টে যাবে, উইথ দ্য হেল্প অফ এ ইলাবোরেটেড নেটওয়ার্ক অফ ক্যাপিলারিজ। একটা ইলাবোরেটেড নেটওয়ার্ক অফ ক্যাপিলারিজ, we call it the lymphatic system. The very system is called lymphatic system, and the fluid present within the lymphatic system is known as lymph, which is the very fluid known as lymph, our today's discussing topic. And the very fluid is known as lymph when it is present within the lymphatic system. So clear হয়েছে? দেখো আমরা এক বোর্ড পড়াশোনা করেছি আপাতত ভাবে, সিম্পলি এইরকম ভাবেই আমি পড়াবার চেষ্টা করি তোমাদের কাছে যাতে সহজে পৌঁছে যেতে পারি, যাতে তোমাদের আমার বোর্ডে যখন আমি টপিক পড়ানো শুরু করি তখন দেখবে গোটা বোর্ডটা খালি থাকে। আমি চেষ্টা করি তোমাদের সঙ্গেই আমরা এই পড়াটাকে চালিয়ে যাওয়ার, যাতে তোমাদের লিখতে, পড়তে, বুঝতে সুবিধা হয়। আমি আগে থেকে কোনো কিছু এঁকে রাখি না, কোনো কিছু লিখে রাখি না, শুধুমাত্র এই কনসেপ্টটা দেওয়ার জন্য যে আমিও পড়ছি, তোমরাও পড়ো, আমার সঙ্গে পড়ো, দেখো না কি হয়, মেবি কিছু ভালো কিছু হতেও পারে, তাই না? তো দেখো কি বললাম, অ্যাজ দ্য ব্লাড পাসেস থ্রু দ্য ক্যাপিলারিজ, যখন ব্লাড ক্যাপিলারিজ দিয়ে পাস করে তখন কি হয়? সাম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার এন্ড ওয়াটার সলিউবল সাবস্টেন্সেস, কিছু জল এবং জলে দ্রবীভূত সাবস্টেন্সেস কি হয়? মুভ আউট, বেরিয়ে আসে ফ্রম দ্য ক্যাপিলারিজ অফ দ্য সেলস অফ দ্য টিস্যু। দিস ফ্লুইড ইজ নোন অ্যাজ ইন্টারস্টিসিয়াল ফ্লুইড,
ওকে, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড ওয়াটার এন্ড ওয়াটার সলিউবল কন্টেন্ট থাকলেও থাকে না কোনগুলো, লিভিং দ্য লার্জার প্রোটিন, কিছু লার্জার প্রোটিন থাকে না, এবং ফর্মড এলিমেন্টস কিছু থাকে না। ওকে, this fluid is known as middleman because যখন এক্সচেঞ্জ হয় ব্লাডের সঙ্গে টিস্যুর কিছু এক্সচেঞ্জ হয়, the exchange কি হয় হতে পারে, what is exchanged, the exchange materials are nothing but the nutrients or the gases etc. or যখন এক্সচেঞ্জ হয় তখন এই ফ্লুইডের মধ্য দিয়ে হয়, via this fluid, so we call it the middleman. This fluid collected and drained back to the large veins, okay, with the help of a elaborate network of capillaries, we call it lymphatic system, and this fluid present within the lymphatic system is called the very topic, that is lymph. Clear হয়েছে বিষয়টা? নেক্সট দেখো আমরা কি বলতে চাইছি, what are the components of lymphatic system. নেক্সট আমাদের পড়াশোনা, তার আগে বোর্ডটা আমরা মুছে নিই। The lymphatic system consists of the lymphatic vessels, তার আগে লেখো lymphatic capillaries, লেখো the lymphatic capillaries, lymphatic vessels. Third, the most important, lymph nodes, and the fourth one, lymphatic ducts. If we draw a picture, the picture shows this type of figure. This is capillaries, blood capillary, this is blood capillary, and this is heart. দেখো আমরা একটা গ্রাফিক্যাল ছবি আঁকার চেষ্টা করছি, যেটা তোমাদের খুব সহজেই বোধগম্য হবে বিষয়টি। You can easily understand this picture. This is the blood capillaries, this is the heart, and these are the veins. These are the veins which carry the blood to the heart. Okay. Now, what we say that from capillaries some water and water soluble substances are moved out, which is captured by the capillaries called lymph capillaries, which is captured by lymph capillaries. Lymph capillaries then this is the lymph capillaries. Lymph capillaries then transfer the blood through lymph vessels. These are the lymph nodes. These are the lymph nodes. This is another lymph node. From lymph node to via lymph duct, blood are
blood are back to the vein. So this is the figure from where blood is back to the vein. Simple picture. These are the lymphatic capillaries. First, this is lymph vessel or lymphatic vessels. These are the lymph node. Another important part of lymphatic system. Okay, response our immune system. To boost up the immune system, lymph node is very much important, and these are called lymph duct or lymphatic duct. Okay, these are the four items. So blood from the capillaries, water and water soluble substances are captured or collected by the lymphatic capillaries. From lymphatic capillaries to the via lymphatic vessels, via lymphatic nodes and lymphatic duct, blood, the portion of the water and water soluble substances, that is the interstitial fluid, or within, when it is within the lymphatic system, it is called lymph, are back to the major veins. Okay, this is the figure. So now finally আমরা মোটামুটি ভাবে জানলাম হোয়াট ইজ লিম্ফ এবং তার একটা মোটামুটি ভাবে একটা গঠন চিত্র, যার সাহায্যে আমি দেখতে পেলাম কিভাবে লিম্ফেটিক সিস্টেম কাজ করে। আমাদের এই ফ্লোটা, লিম্ফের যে ফ্লোটা, সেটা হচ্ছে এই ডাইরেকশনে, বুঝতেই পারছো তোমরা। ওকে, নাও আমরা দেখবো ফাইনালি what are the functions of lymph. The main function is the transport of nutrients, gases, etc. Function of lymph. Functions of lymph. Main function is the transport. Lymph transport. The lymph transport the nutrients, gases, etc. Completing first function, the second function is lymph, it absorb fat from intestine or intestinal villi and transport it through lacteal to the blood. Lymph absorb fat from the intestine and transport it through lacteal to the blood. And the third function, lymph also transport lymphocytes and antibodies from the lymph nodes. These are the lymph nodes. Okay, lymph nodes, the name of the lymph nodes আমরা লেখাচ্ছি, the name of the lymph node. Okay, questions আছে অনেক সময়, different lymph node এর নাম লেখো। The name of the lymph node is thymus. The name of the lymph node is spleen. Also tonsils, etc. Okay, তো different types of lymph node যারা antibodies তৈরি করে। So lymph transport lymphocytes and antibodies from the lymph node to the blood. So these are the functions of lymph.
সো ক্লিয়ার হলো মোটামুটি ভাবে আমাদের এই ভিডিওটা, আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে, কারণ আমরা প্রথম থেকে একবার স্ন্যাপশট করে দিই। ব্লাড, some portion of water and water soluble substances are move out from the capillaries when they flow blood. Simple. এক নম্বর টপিক গেল। They are leaving large amount of proteins and some foreign element, that is erythrocytes as well as platelets, etc. So the portion of the blood which is move out, they are drained back. They are called the interstitial fluid or tissue fluid. The fluid comes from the capillaries or move out from the capillaries. This fluid is known as interstitial fluid or tissue fluid. Clear হয়ে গেল ব্যাপারটা? These fluids are drained back, are collected and drained back to the main veins, okay, by a elaborate network of vessels or capillaries we call it. These are called lymphatic system. Lymphatic system, দেখতে পাচ্ছ, as you saw in this figure, lymphatic system consists of lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymph node, lymph duct. Okay, so these are the system, these are the lymphatic systems. How lymphatic system works, যদি কোশ্চেন আসে তোমরা এইভাবে একটা ছবি এঁকে দেবে। From capillaries they collect the portion of the blood to they back it to the main veins, okay, which collect the blood, the main veins then transfer the blood to the heart. Okay, the fluid within the lymphatic system, this is called lymph. What are the main functions of lymph? The lymph transport the nutrients, gases, etc. It also absorb the fat from the intestine and transport through the lacteal to the blood. Lymph transport the lymphocytes and the antibodies from the lymph node to the blood. The name of some lymph nodes which are responsible for our immune system, okay, that is called thymus, spleen, tonsils, etc. তো যেরকম আমরা বলেছিলাম যে আমরা নেক্সট ক্লাসে, গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম যে নেক্সট ক্লাসে আমরা লিম্ফ নিয়ে আলোচনা করব। এই গেল লিম্ফের টোটাল অ্যাকাউন্ট, ছোট্ট করে আমরা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। আশা করি প্রত্যেকটা বিষয় পার্ট ভাবে তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং ক্লাসটা এনজয় করেছো। প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল এন্ড শেয়ার ইট, যতটা পারো তোমরা শেয়ার করো। এটা তোমাদের জন্যই বানানো, তোমাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্যই আমাদের এই লকডাউনের থেকে এই প্রচেষ্টা চলছে, এখনো আমরা চালাবো, চেষ্টা করছি যতটা পারা যায় বিভিন্ন ভাবে তোমাদেরকে এন্টারটেইন করার। নট অনলি ক্লাস বাট অলসো মাঝে মাঝে আমরা ক্লাসও দেখবে, ক্লাসের মাঝে মাঝে আমরা ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস করেছি, কিছু পরীক্ষাও নিয়েছি, চেষ্টা করছি আরো কিছু ভাবে প্রত্যেক দিনকে দিন আমরা কিছু অ্যাডাপ্ট করার, কিছু নতুন কিছু আনার তোমাদের জন্য। এই প্রচেষ্টায় তোমরা অবশ্যই যেভাবে সাথে আছো, যে তোমাদের যে সহযোগিতা আমি পেয়েছি তাতে আমি অভিভূত। আরো তোমাদের কাছে যেতে চাই কোনোভাবে, অন্য কোনো মাধ্যমে, তোমাদের দ্বারাই আরো কিছু ভালো কিছু করতে পারি। ওকে, সো প্রত্যেকে ভালো থেকো, তোমাদের প্রত্যেককে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এই ক্লাসটা আজকের মতো শেষ করলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করবো RH ফ্যাক্টর এবং ব্লাড গ্রুপিং সংক্রান্ত বিষয়। সো ততক্ষণের জন্য আলবিদা, বাট আমরা ফিরে আসছি খুবই শীঘ্রই নেক্সট ক্লাস নিয়ে। ওকে, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো আদার্স বন্ধুদের সাথে তোমাদের এই চ্যানেলটা। ওকে, প্রত্যেকে ভালো থেকো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।